ఫోటోలు తీయొద్దు, మీకు తీయాలనుకుంటే ప్రవచనం ముగిసిన తర్వాత తీసుకోండి. All right, so reading from Sri Visnu-sahasranama. Visnu-sahasranama నుంచి మనం చదువుతున్నాం. And what in this recension is name 456. 456వ నామం గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. The name is Su-vratah. Su-vratah అనేటువంటి పేరు. This is the first name in the 49th shloka. 49వ శ్లోకంలో మొట్టమొదటి పేరు ఇది. If we do it according to the shloka number, then it's more accurate or more fixed, because according to the way different interpreters interpret, then we get different numberings for the names. రకరకాలుగా దీనికి వ్యాఖ్యాతలు ఉన్నారు కాబట్టి రకరకాలుగా దానికి సంఖ్య రావచ్చు, కానీ శ్లోకం వారీగా వెళ్ళినట్లయితే మాత్రం మనకి ఖచ్చితమైన సంఖ్య వస్తుంది ఈ పేరుకి. For instance, one commentator may take what one commentator takes as one name, another may split up the Sanskrit and make two names. ఉదాహరణకి ఒక వ్యాఖ్యాత ఒకే పేరుగా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇంకొక వ్యాఖ్యాత దాన్ని విడదీసి రెండు పదాలుగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. Hare Krishna. Anyway, this name is Su-vratah. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి పేరు ఏమిటంటే సురథ. Hare Krishna. And I think all of you can understand what that means. I mean, not the Russians who just came in, but anyone who knows an Indian language derived, either Sanskrit or an Indian language derived from Sanskrit, can very easily understand what this means. ఈ పేరుని ఈ భారతీయ భాష తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అర్థం చేసుకోవచ్చు. సంస్కృతంలో దీనికి అవగాహన వాళ్ళందరూ కూడా, రష్యన్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు వచ్చారో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ ఇది సగటు భారతీయులందరికీ కూడా ఇది అర్థమవుతుంది. Su means, in a general sense, means good. Su అంటే మంచిది అని అర్థం. And vrata means a vow. వ్రత అంటే తపస్సు అని చెప్పారు. Tapas? No. Here means more like sankalpa. సంకల్పం అని చెప్పుకోవచ్చు, తపస్సు అని చెప్పి. Our Gauriya Vaishnava commentator on this, Visnu-sahasranama, is Sri Baladeva Vidyabhushana. మన గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విష్ణు సహస్రనామాలకి బలదేవ విద్యాభూషణ్ వారు భాష్యాన్ని అందించారు. And he gives the meaning that he doesn't give the meaning to directly mean he himself performs good vows, but he is pleased by devotees who faithfully honor vows to serve him. దీని అర్థం నేరుగా ఆయనే వ్రతం చేస్తారని కాదు, ఎవరైతే మంచి వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ వల్ల ఆయన సంతృప్తి పొందుతాడు అని చెప్పారు. Then other meanings given are as he who is of good vows. ఎవరైతే మంచి వ్రతాలు అంటే వ్రతాలు స్వీకరిస్తాడో ఆయన అని అర్థం. It's also possible to have bad vows. ఎందుకంటే చెడు వ్రతాలు కూడా ఉంటాయి, సాధ్యమైనది కూడా. For instance, Karna, he had a strong vow to want to kill Arjuna. ఉదాహరణకి కర్ణుడు ఒక దృఢమైన వ్రతాన్ని స్వీకరించాడు, ఏమిటంటే ఈ అర్జునుడిని హతమార్చడం. Actually, in one sense, one of his vows was good, because he said to Kunti that I won't kill any of the other brothers. అయితే ఆయన చేసినటువంటి వ్రతాల్లో ఒకటి మంచిది ఉంది, ఏమిటంటే కుంతిదేవికి మాట ఇచ్చాడు, ఏమని ఇతర సోదరులను నేను సంహరించను అని చెప్పి. I'll only kill Arjuna. నేను ఒక అర్జునుడిని మాత్రమే సంహరిస్తానన్నాడు. But the desire to kill Arjuna is a bad vow. కానీ అర్జునుడిని సంహరించాలనే కోరిక ఏదైతుందో అది చెడు వ్రతం అది. It's a bad vow in the sense that to want to kill such a saintly person is evil and wrong. అది ఎందుకు చెడు వ్రతం అంటే అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిని హతమార్చాలనుకోవడం అది రాక్షసం అది. And it's also a bad vow in the sense that it could never be done, could never be fulfilled. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇంకో విధంగా ఇది ఎందుకు చెడు వ్రతం అంటే అది ఎప్పటికీ కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి. Because Lord Krishna says, or told Arjuna directly, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. ఎందుకంటే కృష్ణుడు నేరుగా చెప్పాడు అర్జునుడికి, కౌంతేయ ప్రతిజానీకి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని. The vow to kill Arjuna is a kind of atheism. ఎందుకంటే అర్జునుడిని చంపాలనుకునేటువంటి వ్రతం ఏదైతే ఉందో అది నాస్తికత్వం. Because Krishna is protecting Arjuna. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అర్జునుడిని రక్షిస్తున్నాడు కదా. So if Krishna is protecting anyone, then how can anyone else kill them?
కృష్ణుడు ఎవరికైనా సరే సంరక్షణ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళని ఎవరైనా ఎలా సంహరించారు? Rakhe Krishna Mare Krishna Rakhe Ke. As it's said in Bengali, బెంగాలీలో చెప్పబడినట్లుగా if Krishna protects someone, then who can kill him? కృష్ణుడు ఎవరినైనా రక్షిస్తే వాళ్ళని ఎవరు సంహరించగలరు? And if someone, if Krishna wants to kill someone, then who can protect him? కృష్ణుడు ఒక వ్యక్తిని సంహరించాలనుకుంటే వాళ్ళని ఎవరు రక్షించగలరు? Jayante Pandu Putranam Yesham Pakshe Janadana. The Pandavas must always be successful because Krishna is on their side. పాండవులు ఎప్పుడు కూడా విజయవంతంగానే ఉంటారు ఎందుకంటే కృష్ణుడు వాళ్ళ పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి. So another meaning is, you said tapas. So the word is, the English word vow can often be connected to the Sanskrit word tapas, tapasya, austerities. ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఓ అనేటువంటి పదాన్ని తపస్సు అని చెప్పి అనువదించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్లో ఓ అనేటువంటి పదాన్ని సంస్కృతంలో తపస్సు అనేటువంటి అనే పదంతో అనుసంధానించవచ్చు ఒక్కోసారి. So one of the meanings is he who performed intense tapasya in the form of Narayana. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే నరనారాయణ రూపంలో తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేసిన వాడనే అర్థం కూడా వస్తుంది. Because to do that tivramana, as you say, same as Tamil, to do that intense tapasya requires a vow. You can't do it half-heartedly. ఎందుకంటే అంత తీవ్రమైన తపస్సు చేయాలంటే అది సగం ఆసక్తితో చేయడం కుదరదు. Just to give an example, ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వడానికి, if Ekadashi is coming and someone thinks, well, shall I observe fasting or not? I'll observe complete fasting. Maybe not. See how I feel. అయితే ఎట్లాంటిదంటే ఉదాహరణకి ఏకాదశి వస్తుంది అనుకోండి, ఒక భక్తులు అనుకోవచ్చు, నేను ఈరోజు పూర్తిగా ఏకాదశి వ్రతం చేస్తాను, కానీ చూద్దాం వీలైతే చేద్దాం లేకపోతే లేదు, నాకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేస్తాను. Especially in the summer, to go without water is very difficult. ముఖ్యంగా ఈ వేసవి కాలంలో నీరు లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. So if you say, well, maybe I'll follow, then you won't follow. ఒకవేళ మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, చేస్తే చేయొచ్చులే అని, అది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు. That's why one, actually in the performance of Ekadashi Vrata, as described in Shastra, one takes a firm vow on the night before. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తర్వాత రోజు ఏకాదశి వ్రతం చేయాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి అతను తీవ్రమైన సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంటాడు. Then another meaning is one who has he's controlled in what he accepts. అంటే ఆయన స్వీకరించే దాన్ని బట్టి నియంత్రించబడేవాడు అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంది. In other words, his senses are under control. అంటే ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఇంద్రియాలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. If someone brings you a big plate of nice food, you may think, oh, very nice, let me eat it. ఉదాహరణకి మీ దగ్గరికి ఎవరైనా పెద్ద పళ్ళెంలో ఆహారం తీసుకొచ్చారనుకోండి, ఓ చాలా బాగుంది, నేను తింటాను అనుకుంటున్నాను. Especially the young boys here, the very thought of nice food makes them enthusiastic. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఆ మంచి ఆహారం గురించి ఆలోచన వచ్చిందో వెంటనే వాళ్ళు ఉత్సాహవంతులు అవుతారు. So you take some you're about to eat and someone says, wait, it's not offered, it's not prasadam. కానీ ఎప్పుడైతే చెయ్యి నోట్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నప్పటికీ అయ్యో ఇది నివేదన జరగలేదు అని చెప్పాను. Then a devotee can't take. In fact, he should ask first. కాబట్టి భక్తుడు స్వీకరించలేదు అటువంటిదాన్ని, అందుకే ముందే తెలుసుకోవాలి నివేదన చేయబడిందా లేదా అని. So Krishna in the same way, he's controlled. He doesn't accept food given to him by non-devotees. కాబట్టి కృష్ణుడు కూడా పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉంటాడు. అభక్తులు సమర్పించిన దాన్ని ఆయన స్వీకరించడు. Or anything else for that matter. He doesn't accept worship. ఏదైనా కానీ ఆ మాటకు వస్తే ఆఖరికి పూజను కూడా ఆయన స్వీకరించడు. So another meaning is who comes into this world, he has no need to follow the rules and regulations of the Vedic corpus, but nevertheless he does so. ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఈ పదానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినా కూడా ఈ నియమ నిబంధనలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదనేటువంటి వాడు అని చెప్పి అర్థం. కానీ ఆయన పాటిస్తాడు అవసరం లేకపోయినా కానీ. But he does so just for the benefit of
us. కానీ మన యొక్క ప్రయోజనం కోసం ఆయన ఆ నియమ నిబంధనల్ని కూడా పాటిస్తూ ఉంటాడు. This name also appears later as a name 824. అంతేకాకుండా 824 నామంలో కూడా ఈ పదం వస్తుంది. The most famous, especially among the Sri Vaishnavas who emphasize this very much, especially the Tengalai Sri Vaishnavas. Do you have that here? Tengalai Sri Vaishnavas or Varigalai? Both you have here. కాబట్టి ముఖ్యంగా మన శ్రీ వైష్ణవుల్లో చూసినట్లయితే ఇది చాలా ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. తెంగళై వడగలై అనేటువంటి వైష్ణవులు ఉన్నారు మన దగ్గర. So among them the essence of their understanding is in a famous verse from Sri Ramayana. వాళ్ళు శ్రీ రామాయణంలో స్వీకరించిన ఒక శ్లోకాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క సారాంశానికి వస్తారు వాళ్ళు. Which Lord Rama expressed to when discussing about Vibhishana coming to surrender to him. ఆ శ్లోకం ఎప్పుడు చెప్పబడిందంటే శ్రీరాముడికి విభీషణుడు శరణ పొందడానికి వచ్చినప్పుడు వ్యక్తపరచబడినటువంటి శ్లోకం అది. And the version that's given here is different to the one that's given in Sri Chaitanya Charitamrita. I'll read the version that's here. It says the same meaning. అయితే రామాయణంలో ఏదైతే చెప్పబడిందో ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతంలో వేరేగా చెప్పబడింది. నేను చదువుతాను ఏ విధంగా ఉంది. Sakrideva prapannaya tavasmiti chayachate abhayam sarvabhutebhyo dadamye tatpratang mama. Lord Rama says that my vow, vratam, the word is given here, vratam, my vow is that anyone who comes to me, surrenders to me, even once, it is my vow that I will protect him. I will. రాముడు ఏమంటాడంటే నా యొక్క వ్రతం ఏంటంటే నాకు శరణాగతి పొందడానికి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని నేను రక్షిస్తాననేటువంటి వ్రతాన్ని నేను పూనుకున్నాను అని. I will award him fearlessness from all living beings. అతనికి ఇతర జీవుల నుంచి ఎటువంటి భయం లేనటువంటి స్థితిని నేను ఇస్తాను అని చెప్పంటున్నాను. So this vow of the Supreme Lords is the basis of the devotees' faith in him. అయితే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ మాట ఈ వ్రతం ఏదైతే ఉందో ఇదే భక్తుడికి ఎంతో విశ్వాసాన్ని కలిగించేది భగవంతుడు. Exactly, Vishvas. Rakshishati Vishvasaha. One of the elements of Sharanagati, surrendering to Krishna, is the firm faith that Krishna will protect me. శరణాగతిలో ఉన్నటువంటి ఒకనొక అంశం ఏమిటంటే రక్షిష్యతి ఇది విశ్వాసం, అంటే కృష్ణుడు నన్ను రక్షిస్తాడనేటువంటి పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. Shankaracharya gives a different meaning by interpreting the word somewhat differently. అయితే ఈ నామానికి శంకరాచార్యుల వారు వేరే విధంగా వ్యాఖ్యానించి వేరే విధంగా భాష్యమిస్తారు. That he enjoys the offerings, that he enjoys that which is offered to him. ఆయన ఏమని అర్థాన్ని ఇస్తారంటే ఆయనకి నివేదించినటువంటి వాటిని ఆయన ఎంతో భోగిస్తాడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చారు. So he's controlled in what he accepts. He only accepts that which is given by his devotees. కాబట్టి ఆయన స్వీకరించే దానిలో ఆయన నియంత్రణ కలిగి ఉంటాడు. ఏదైతే కేవలం భక్తులు సమర్పిస్తారో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు. And he genuinely enjoys that which is offered to him by his devotees. అంతేకాకుండా ఆయన చాలా నిజాయితీగా తన యొక్క భక్తులు ఏదైతే ఆయన సమర్పిస్తారో దాన్ని ఆయన అనుభవిస్తాడు. By taking a vow, one can control oneself. అయితే ఒక వ్రతాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మనల్ని మనం నియంత్రించుకోవచ్చు. Just like Krishna took the vow that he would not kill Shishupal until Shishupal had, he would let him go on and on blaspheming him. But when he hit 100 times, he would kill him. So he tolerated 99 times. ఉదాహరణకి కృష్ణుడు స్వీకరించినటువంటి ఒక వ్రతం ఏమిటంటే శిశుపాలుడు కృష్ణుడిని ఎంత దూషించినప్పటికీ 100 సార్లు దూషణ జరిగితేనే అతను నేను శిక్షిస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు. కాబట్టి 99 సార్లు దూషించినప్పటికీ ఆయన సహనంతో అలాగే ఊరుకున్నాడు. So Shishupal became very bold. కానీ దానివల్ల ఏమైంది, శిశుపాలుడు చాలా ధైర్యవంతుడిగా అయ్యాడు. He thought, I can say anything Krishna. He doesn't dare to retaliate.
కానీ శిశుపాలుడు ఏమంటే ఓ కృష్ణుడు ఎదురు చెప్పలేడు, ఆయన ఎంతో సహనాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఏ విధంగా అయినా ఆయన దూషించవచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాను. Then at the Rajasuya sacrifice of Yudhishthira, Shishupal very trickily started to insult him. కాబట్టి యుధిష్ఠిరుడు చేసినటువంటి రాజసూయ యాగం అయితే ఉందో అక్కడ శిశుపాలుడు ఇప్పుడు తిడుతూనే ఉన్నాడు, దూషించడం మొదలు పెట్టాడు కృష్ణుడిని. Because if any fight broke out, which he was trying to incite a fight, because if any blood was spilled prior to the sacrifice of the animal, then the whole arena would become inappropriate for performing a sacrifice. And in this way he wanted to scuttle the whole sacrifice. శిశుపాలుడి ఆలోచన ఏమిటంటే ఇక్కడ ఏదో విధంగా రక్తపాతం జరిగే విధంగా జనాన్ని రెచ్చగొడదాం అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ రాజసూయ యాగం యొక్క విధానం ఏమిటంటే అందులో బలిచ్చేటువంటి పశువు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బలివ్వడానికి ముందు ఏదైనా రక్తపాతం జరిగినట్లయితే ఆ పూర్తి రాజసూయ యాగం అంతా కూడా విఫలం అవుతుంది అన్నమాట. Maybe he hadn't been counting the number of times he had insulted Krishna. కాబట్టి ఎన్నోసార్లు ముందు అంటే ఈ విషయాన్ని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో కృష్ణుడిని దూషించినప్పుడల్లా ఆయన అనుభవించి ఉండకపోవచ్చు ఈ విషయాన్ని. But Krishna was counting. కానీ కృష్ణుడు మాత్రం లెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు, ఎన్నిసార్లు దూషిస్తున్నాడు శిశుపాలుడు. Time up. ఇప్పుడు సమయం అయిపోయింది. And Krishna restrained Bhima and others who wanted to pulverize this Shishupal. అయితే అప్పటి వరకు కూడా కృష్ణుడు సహనంతో భీముడిని ఇతర పాండవులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే శిశుపాలుడిని అవకాశం వస్తే చిత్తు చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆగమని చెప్పి ఆపాడు మాట వాళ్ళందరినీ. Bhima would sometimes pulverize people. భీముడు ఒక్కోసారి నుజ్జునుజ్జు చేసేవాడు మాట జనాన్ని. Pulverize means just beat them to a pulp. నుజ్జునుజ్జు చేయడం అర్థం. Just like when he was the cook in the court of Virat. ఉదాహరణకి ఆయన విరాటుడి యొక్క కొలువులో ఆయన వంట చేసేవాడు భీముడు. And that military commander of Virat, what was his name? Kichak. Yeah, he wanted to enjoy Sairandri, the cook, not the cook, the serving maid of the Queen of Virat. ఉదాహరణకి విరాటుడి కొలువులో భీముడు వంటవాడిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ సైరేంద్రి అనేటువంటి ఆవిడ్ని కీచకుడు అనేవాడు అనుభవించాలనుకున్నాడు. So Bhima beat him he couldn't be recognized. The whole body just became, there were no legs or arms, it just became one big pulp. అయితే భీముడు ఆ కీచకుడిని ఏ విధంగా శిక్షించాడంటే వాడు మొత్తం నుజ్జు అయిపోయాడు అన్నమాట. మొత్తం కాళ్ళు చేతులు ఏం కనిపించట్లేదు, ఒక ముద్దగా తయారైంది చివరికి. So not only he but all the Pandavas and many of the kings there, they were anxious to destroy Shishupal. కాబట్టి భీముడు ఒక్కడే కాదు, పాండవులు ఇతర రాజులు కూడా శిశుపాలుడిని నాశనం చేయాలనుకున్నారు, శిక్షిద్దాం అనుకున్నారు. But Krishna did it himself in such an expert way by releasing his Sudarshan chakra that not a drop of blood fell on the ground as Shishupal had his head separated from his torso. కానీ కృష్ణుడు ఎంత నైపుణ్యంతో శిశుపాలుడిని సంహరించాడంటే ఎక్కడా కూడా ఒక రక్తం చుక్క కూడా కింద పడకుండా సుదర్శన చక్రంతో ఈ శిశుపాలుడి యొక్క తలని పూర్తిగా నిర్మూలించాడు. Yeah, so this name Su-vratah, we can remember also that his vrata, his vow is to do good to his devotees. కాబట్టి సువ్రత అనేటువంటి దానికి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే తన యొక్క భక్తులకి మంచి చేస్తాడు అనేటువంటి భావం కూడా వస్తుంది. And there are many examples of devotees who went through many difficulties. ఎంతో మంది భక్తులు ఎన్నెన్నో కష్టాలు పడినటువంటి ఉదాహరణలు మనకున్నాం. For instance, the Pandavas. ఉదాహరణకి పాండవులు. But they were fixed in the faith that whatever Krishna wants for us, that is good. అయితే పాండవులు ఒక దృఢ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఏమిటంటే కృష్ణుడు మన నుంచి ఏదైతే ఆశిస్తున్నాడో అదంతా కూడా మన మంచికే జరుగుతుంది. God is good. ఎందుకంటే భగవంతుడు మంచివాడు. We may have to suffer so many things, but Krishna has his plan. మనం ఎన్నో దుఃఖాలు అనుభవించాల్సి రావచ్చు, కానీ కృష్ణుడికి తన ప్రణాళిక తనకు ఉంటుంది. So devotee, he's also Su-vratah, fixed in the vow that
I will always remain at the lotus feet of Krishna. కాబట్టి భక్తుడు కూడా సువ్రతుడే, ఎందుకంటే అతడు ఇప్పుడు కూడా కృష్ణుడి యొక్క చరణ కమలాల దగ్గర ఆశ్రయం పొందాలనుకుంటాడు, అక్కడ రక్షణ దొరుకుతుంది. Aslishava padaritang pinashtu mam adarshanan marmahatam karotu va yatha tatha va vididhatu lampato mat prananatas sa eva na paraha. Krishna may make me very happy by embracing me. కాబట్టి ఈ శిక్షాష్టకమైనటువంటి శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, కృష్ణుడు నన్ను ఆనందపరచవచ్చు నన్ను కౌగిలించుకోవడం ద్వారా. Or he may make me very unhappy by not showing himself to me. లేదా నాకు దర్శనం ఇవ్వకుండా నన్ను ఏడిపించవచ్చు కూడా ఆయన. Or he may crush me and kick me under his feet. లేదా నన్ను తొక్కేసి ఆయన కాళ్ళ కింద పడేయడం కూడా అయ్యొచ్చు. But in whatever circumstance, he's always my worshipable Lord, the Lord of my life, unconditionally. కాబట్టి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఎన్నటికీ కూడా ఆయనకే నేను పూర్తిగా సేవకుణ్ణి. So a devotee knows that Krishna's vrata, his determination is always good. కాబట్టి ఇక్కడ భక్తుడికి తెలిసే విషయం ఏంటంటే తన యొక్క నిశ్చయం అనేది ఎప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. And the devotee's determination is also good, that I will stick to Krishna. అంతేకాకుండా భక్తుడి యొక్క నిర్ణయం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి పట్ల మాత్రమే ఆసక్తి పొంది ఉంటాను. So even among so many difficulties, the Pandavas' love for Krishna never flickered, even in the slightest. కాబట్టి ఎన్నో దుఃఖాలు ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా పాండవుల యొక్క విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో కృష్ణుడి పట్ల అది అణువు మాత్రం కూడా చెరగలేదు. Another example is given of Krishna being Su-vratah. ఇంకొక ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది కృష్ణుడు ఏ విధంగా సువ్రతుడు అనే దానికి. In Gita he says, in Bhagavad Gita he says, భగవద్గీతలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు, Name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam avaptavyam varta eva chakaramani. Krishna says that I don't have any duty to perform in the world. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఈ విధంగా ఏమిటంటే నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక బాధ్యత అంటూ ఏమీ లేదు. Nor do I have to try to gain anything from this world. ఈ ప్రపంచం నుంచి ఏదో లాభం పొందాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు. But nevertheless, I go on working. అయినా సరే నేను పని చేస్తూనే ఉంటాను. Work in the Vedic language, unless otherwise qualified or in an unusual context, means work according to the Vedic directions. ఇక్కడ పని అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏమిటంటే వైదిక సంస్కృతి ప్రకారం అంటే ఉన్నటువంటి అర్హతలను బట్టి ఉన్నటువంటి లక్షణాలను బట్టి పని చేయడం అర్థం ఇక్కడ వైదిక సూత్రాలకు అనుగుణంగా. So Krishna acts as an ideal kshatriya, ideal grihastha. కాబట్టి కృష్ణుడు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి క్షత్రియుడిగా ఉన్నతమైనటువంటి గృహస్థుడిగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది. He is fixed in the vow to do so. ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నతంగా ఉండడానికి ఒక వ్రతాన్ని పూనుకుని ఉంటాడు. For the benefit of the world. దేనికోసం? ప్రపంచం యొక్క ప్రయోజనం కోసం. So that others can also understand that what to do. Yad yad acharati shreshtas tatta devetaro janaha sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. కాబట్టి రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మంచి పనులు చేస్తుంటారో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారని చెప్పి కృష్ణుడు ఆ విధంగా ఉన్నతంగా తన యొక్క ప్రవర్తనని కలిగి ఉంటాడు. So his vow, his determination is to always act for the benefit of others. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క వ్రతం ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల యొక్క ప్రయోజనం కోసమే పనిచేయాలి. Krishna is the center of all existence. ఎందుకంటే కృష్ణుడు మొత్తం అస్తిత్వానికి కేంద్ర బిందువు. He is the enjoyer. ఆయనే భోగించేవాడు. Everything is meant for his enjoyment. ఆయన యొక్క భోగం కోసమే అన్ని కూడా ఉన్నాయి. But everything he does is for the benefit of others. ఆయన చేసే ప్రతిదీ కూడా ఇతరుల యొక్క ప్రయోజనం కోసమే. He enjoys but not by exploiting others. ఆయన భోగిస్తాడు కానీ ఇతరులను దోచుకోవడం ద్వారా మాత్రం కాదు. In this world, enjoyment is at the expense of others. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భోగించడం అంటే ఇతరులకి ఏదో నష్టాన్ని చేకూర్చడం ద్వారా మాత్రం జరుగుతుంది. Especially as one gets down into the lower levels of enjoyment, the demoniac. ముఖ్యంగా ఈ రాక్షసమైనటువంటి అధమ స్థాయి యొక్క భోగంకి వెళ్ళినట్లయితే. But Krishna, he has no motive to exploit others. కానీ కృష్ణుడికి ఎటువంటి ఆలోచన లేదు ఇతరులను దోచుకోవాలని.
there are many examples of Su-vratah. కాబట్టి సువ్రత అనేటువంటి దానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. It may be difficult for us to understand Krishna's determination, because for Krishna it doesn't seem like there's anything difficult to do. కృష్ణుడి యొక్క దృఢ నిశ్చయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి చేయవలసిన బాధ్యత అంటూ ఏమీ కూడా లేదు. For instance, if any of us were to take a vow not to eat any sweets for the next 6 months, we'd find that very difficult vow, especially in the beginning. ఉదాహరణకి మనం ఒక వ్రతాన్ని పూనుకున్నాం అనుకోండి, వచ్చే 6 నెలల పాటు నేను ఎటువంటి మధుర పదార్థాలను కూడా తీసుకోనని చెప్పి, అది మనకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఆచరించడం. But we know that Krishna, well, he's all powerful, so he can do anything. కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణుడు పూర్ణ శక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆయన ఏదైనా చేయగలడు. So some examples of devotees performing very solid vows, they can maybe inspire us even more. కాబట్టి మనం ఈ తీవ్రమైనటువంటి వ్రతాలను ఆచరించేటువంటి భక్తుల ఉదాహరణలు తీసుకున్నట్లయితే మనం కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళని చూసి. Probably in Shastra the two most famous examples of vow fulfillers, those who took vows and fulfilled them, are Bhishma in his vow of brahmacharya. కాబట్టి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప 2 ఉదాహరణలు ఏమిటంటే వ్రతాన్ని స్వీకరించడానికి ఫలితాన్ని పొందిన వాళ్ళలో మొట్టమొదటిది భీష్ముడు. Bhishma is it's a suitable name for a kshatriya. భీష్మ అనేది క్షత్రియుడికి తగినటువంటి పేరు. That means he should be terrible in battle. అంటే ఈ నామానికి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటంటే యుద్ధంలో భీకరంగా పోరాడేవాడు అని అర్థం. Or terrible to the thieves and rogues. లేదా ఎవరైతే అసాంఘిక శక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, దొంగలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భీకరంగా శిక్షించేవాడు అని అర్థం. But he got that name because of his terrible vow. It's such a vow seems to be inflicting on yourself such difficulty. కానీ ఆయన ఎంతటి తీవ్రమైనటువంటి వ్రతాన్ని స్వీకరించాడంటే దానివల్ల ఆ వ్రతం చేసేవాడికి ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. For a kshatriya, one who has attained that position due to many pious activities in previous lives, ముఖ్యంగా అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినటువంటి క్షత్రియుడు అంటే పూర్వజన్మలో ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేయడం వల్ల అటువంటి వాడికి మరి ఇది ఇబ్బందిగా కలిగిస్తుంది. who is the heir to lordship over a mighty kingdom. The heir means what's that word? Uttaradhikari. అంటే ఈ రాజ్యపాలనలో ఉత్తరాధికారి అని చెప్పుకుంటున్నారు. For him to take a vow of celibacy it's unimaginable. రాజ్యానికి వారసుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అటువంటి తీవ్రమైనటువంటి వ్రతం స్వీకరించడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటిది. Because apart from not enjoying the company of women, he can't become a king if he doesn't have at least one wife. అంటే కనీసం ఒక భార్యనే లేకుండా ఒక వ్యక్తి రాజ్యపాలనను చేపట్టలేడు. There are various reasons for that. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. One major reason is because as the king, one of his duties is to produce more heirs to or at least one male heir to the crown. ఎందుకంటే ఒక క్షత్రియుడు అంటే రాజుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే కనీసం ఒక వారసుడినైనా సరే ఉంచాలి ఈ యొక్క వంశం కొనసాగడానికి, రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి. So Bhishma, he practiced this vow so rigidly that he even fought with his guru who told him to break his vow. భీష్ముడు ఈ వ్రతాన్ని ఎంత తీవ్రంగా పాటించాడంటే దాన్ని వద్దని చెప్పినటువంటి గురువు పైనే ఆయన దాన్ని తిరస్కరించాడు. Do we need these lights on? Is there any particular reason to have these lights on? గురువు పైన ఆయన యుద్ధానికి తిరగడం జరిగింది. Another example is Harishchandra, రెండవది హరిశ్చంద్రుడి ఉదాహరణ, whose vow of truthfulness led him into the most horrible misery. ఆయన తీసుకుని స్వీకరించినటువంటి సత్యవ్రతం ఏదైతే ఉందో అది ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసింది ఆయన. Su-vratah, yeah, that's the exact word. Su-vratah, vow of truthfulness. సత్యవ్రతం అంటే ఇప్పుడు కూడా సత్యమే మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్రతం.
The Sri Vaishnava commentator, that is the Rangana Bhatta, he explains this name in terms of Naranarayana. ఇక్కడ శ్రీ వైష్ణవ భాష్యకారులైనటువంటి రంగనాథ భట్టులు దీన్ని నరనారాయణుల యొక్క విషయంలో దీన్ని వివరించారు. ఈ పదాన్ని అనుసంధానించారు. This name and and several other names also in terms of Naranayana. ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ పేరుని ఇతర నామధేయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా నరనారాయణుల యొక్క విషయంలో దానికి సంబంధించి వివరించారు. But in fact all of the avatars, they are Su-vratah. కానీ వాస్తవానికి భగవంతుడి యొక్క అన్ని అవతారాలు కూడా సువ్రతమే. Because they all come for the purpose of paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam dharma sangstarpanartha. They all come for the purpose of uplifting the saintly, destroying the demoniac, and re-establishing dharma. ఎందుకని ఈ అవతారాలన్నీ కూడా సువ్రతమైనటువంటి అవన్నీ కూడా దుష్ట శిక్షణ కోసం శిష్ట రక్షణ కోసం వస్తాయి. Now in Gopal Champu, a work by Srila Jiva Goswami, is described how Krishna sending messages to Vrindavan again and again promised that he would come back. ఆయన అందులో వివరించారు ఏమంటే కృష్ణుడు పదే పదే బృందావనానికి సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఏమనంటే నేను రాబోతున్నాను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాను అని. But he couldn't immediately go back. కానీ ఆయన వెంటనే తిరిగి వెళ్ళలేడు వెనక్కి. For various reasons. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. One reason is there were so many. From the time that he killed Kamsa, then all the remaining powerful demons of the world took cognizance of this Krishna and wanted to kill him. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు కంసుడిని సంహరించాడో అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా తెలిసింది కృష్ణుడు అంటే ఎవరు. And if he went to Vrindavan, then just like Jarasandha came to attack Mathura, he would have done so to Vrindavan. ఎందుకంటే ఒకవేళ కృష్ణుడు బృందావనానికి తిరిగి వెళ్ళినట్లయితే ఈ జరాసంధుడు దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. But Krishna had to rid the world of all these demons, and then only he could go to Vrindavan and be there peacefully. కానీ కృష్ణుడికి సంకల్పం ఏంటంటే ఈ అసురులందరినీ కూడా సంహరిస్తేనే కానీ నేను బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ శాంతియుతంగా జీవించడానికి ఉండదు అని. So he promised again and again, and ultimately he did. కాబట్టి ఆయన పదే పదే ఈ విధంగా ఆయన అంటూ ఉండేవాడు, చివరికి దాన్ని పాటించాడు కూడా. After killing Dantavakra at the south gate of Mathura, he then went to Vrindavan. ఆయన దంతవక్రుడిని ఈ మథుర యొక్క దక్షిణ ద్వారం వద్ద సంహరించిన తర్వాత బృందావనానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. There were still some demons left. అయినప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది అసురులు మిగిలి ఉన్నారు. But the main demons were killed. కానీ ముఖ్యమైన అసురులందరూ కూడా సంహరించబడ్డారు. That there were still some demons left, we understand from the oft-quoted statement of Varaha Purana. కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది అసురులు మిగిలి ఉన్నారనే విషయాన్ని మన వరాహ పురాణంలో చెప్పిన విషయం ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Rakshasim kalimashritya jayante brahmayonishu. The demons taking shelter of Kali Yuga, they entered the wombs of brahmanas. వరాహ పురాణంలో ఏం చెప్పబడిందంటే ఈ కలియుగాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి అసురులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బ్రాహ్మణ గర్భంలో జన్మిస్తారు. In other words, many demons were born in Brahmana families in Kali Yuga. ఇంకా చెప్పాలంటే కలియుగంలో ఎంతో మంది అసురులు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుడతారు. So the commentary on this is that those demons who were not killed by Krishna or the Pandavas, they at the end of Dwapara Yuga, they took birth like this in Kali Yuga. కాబట్టి ఇక్కడ భాష్యం ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణుడి చేతిలో కానీ పాండవుల చేతిలో కానీ సంహరించబడకుండా వదిలేయబడిన అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో ద్వాపర యుగాంతంలో వాళ్ళందరూ కూడా కలియుగంలో బ్రాహ్మణ గర్భంలో జన్మించారు. But the main most fearful demons were killed by Krishna. కానీ చాలా అతి భయంకరమైనటువంటి అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క చేతిలో సంహరించబడ్డారు. Now of course, as with many names of Visnu-sahasranama, this one can also be applied to devotees also.
కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామంలో ఎన్నో పేర్లని భక్తులకు అన్వయించదగిన విధంగా ఈ పేరును కూడా మనం భక్తులకు అన్వయించవచ్చు. And actually any honorable person, he must be Su-vratah. కాబట్టి గౌరవమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా సువ్రతుడై ఉండాలి. Means reliable. అంటే విశ్వసించదగిన వాడై ఉండాలి. If you say something, you'll do it. అంటే అతను ఏదైనా మాట ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాడు. Before that, I like to quote from Bhakti Rasamrita Sindhu, where one of the qualities of Krishna is described as his truthfulness. అయితే దీన్ని చర్చించే ముందుగా భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పబడింది ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క ఒకనొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే ఆయన యొక్క సత్యసంధత. So there it's described that Krishna promised Kunti that the 5 Pandavas, he would bring them all back alive from Kurukshetra. ఉదాహరణకి ఆయన యొక్క సత్యసంధతకు ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆయన కుంతీదేవికి ఒక మాట ఇచ్చాడు, ఏమని ఈ పాండవులందరినీ కూడా సజీవులుగా తీసుకొస్తానండి. So literally millions of men were killed during those 18 days. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ 18 రోజుల్లో కొన్ని లక్షల మంది చనిపోవడం జరిగింది. There's no word for millions in Telugu. Anyway, millions అనే దానికి తెలుగులో పదం లేదు. And many great fighters, even surpassing the Pandavas, such as, well, particularly Bhishma, Drona, Pramukhata, they were killed. ఇంకా పాండవుల కంటే అతిశక్తివంతులైనటువంటి భీష్మ, ద్రోణ, ప్రముఖత వీళ్ళందరూ కూడా సంహరించబడ్డారు. But the 5 Pandavas came back home. కానీ పంచపాండవులు తిరిగి వచ్చారు వెనక్కి. So Kunti Devi, she said that even if the sunshine may one day become cold, కుంతిదేవి ఏమని చెప్పబడిందంటే సూర్యరశ్మి కూడా ఏదో ఒక రోజున చల్లగా మారుతుందేమో కానీ, and even if the moonshine may become hot, ఈ చంద్రుని యొక్క కాంతి కూడా ఏదో ఒక రోజు వేడవుతుందేమో కానీ, still, she said, speaking to Krishna, your promise will not fail. కానీ కృష్ణ నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏదైతుందో అది ఎప్పుడు కూడా అది పోదు అని చెప్పబడింది. So there's no question of the sunshine ever becoming hot. కాబట్టి సమస్య లేదు, ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా ఈ సూర్యరశ్మి becoming cold. కాబట్టి సూర్యరశ్మి చల్లబడేటువంటి విషయం లేదు అసలు. And there's no question of the moonshine ever becoming hot. కాబట్టి ఈ చంద్రుడి యొక్క కాంతి వేడయ్యేటువంటి సంశయమే లేదు అసలు. But she said that even if somehow or other that would happen, but your promise you will not fail to fulfill. అది సాధ్యం కాకపోయినది ఏదో విధంగా అది సాధ్యం అయినప్పటికీ కూడా నీవు ఇచ్చినటువంటి మాట మాత్రం ఇప్పుడు కూడా నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్పింది. We also find that Draupadi, she quoted Krishna that your promise is that your devotee will never perish. ఉదాహరణకి ద్రౌపది చెప్తుంది ఏమిటంటే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటంటే నీ యొక్క భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా పతితుడు కాడు అని చెప్పి. And because I believe in that statement, therefore in the midst of so many tribulations, I simply remember your promise and therefore I can stay alive. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఈ వాగ్దానాన్ని నేను ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుంచుకుంటాను కాబట్టి ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా సరే నేను సజీవంగానే ఉంటాను అని చెప్పాను. Draupadi was not discouraged. ద్రౌపది ఎప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహపడలేదు. I'll read this section because it's very sweet. Actually, the whole of Nectar of Devotion is very sweet. So I'll just read this. The purport is that Draupadi and her 5 husbands, the Pandavas, were put into severe tribulations by their cousin brother Duryodhana, as well as by others. ఈ పాండవులు ద్రౌపది వీళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క దాయాదులైనటువంటి దుర్యోధనుడి చేత ఎన్నో కష్టాలకి లోను చేయబడ్డారు. The tribulations were so severe that even Bhishma Dev, who was both a lifelong brahmachari and a great warrior, would sometimes shed tears thinking of them. వీళ్ళకి దుర్యోధనుడు ఎంత తీవ్రమైన కష్టాలు ఇచ్చాడంటే ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయినటువంటి భీష్ముడు కూడా కొన్నిసార్లు కన్నీరు కార్చేవాడు. So brahmachari or a warrior, they're not expected to be very sentimental. Because they are also Su-vratah, they follow severe vows. But Bhishma Dev would sometimes shed tears thinking of the plight of the Pandavas.
దుఃఖానికి లోనైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. He, Bhishma, was always surprised that although the Pandavas were so righteous and Draupadi was practically the goddess of fortune, and although Krishna was their friend, still they had to undergo such severe tribulations. Okay, I'll make it a bit short. Bhishma was always surprised భీష్ముడు ఇప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాడు మరి. that although the Pandavas were so righteous పాండవులు ఎంతో సత్యానిపై నిలబడేవాళ్ళు, and Draupadi was practically the goddess of fortune, ద్రౌపది చూసినట్లయితే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి లాంటిది, and although Krishna was their friend, కృష్ణుడు వాళ్ళ యొక్క స్నేహితుడు, still they had to undergo such severe tribulations. అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఇంత తీవ్రమైన కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది అని అనుకునేవాడు. Though their tribulations were not ordinary, కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు సాధారణమైనటువంటివి కాదు. Draupadi was not discouraged. కానీ ద్రౌపది ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహపడలేదు. She knew that because Krishna was their friend, ultimately they would be saved. ఆవిడకి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఏంటంటే కృష్ణుడు తమ స్నేహితుడు కాబట్టి ఏ విధంగా అయినా సరే వాళ్ళు సంరక్షించబడతారనేటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. Also in the Nectar of Devotion, it's described about Krishna's being dependable. ఇంకొక విషయం భక్తి సామర్థ్య సింధువులో చెప్పబడింది, కృష్ణుడు ఏ విధంగా ఆశ్రయించదగిన వాడు అని. And even the demons, they relied upon Krishna's dependability. ఎందుకంటే ఆఖరికి అసురులు కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఈ ఆశ్రయింపదగిన స్వభావం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధారపడ్డారు. They knew that even though they were demons, that Krishna would never attack them without any due cause. వాళ్ళు అసురులైనప్పటికీ కృష్ణుడు ఏదో ఒక కారణం లేకుండా వాళ్ళపై దాడి చేయడానికి విషయం వాళ్ళకి తెలుసు. Therefore, even they used to just leave their doors open. They weren't afraid of Krishna. They knew as long as we don't provoke him, he won't attack us. కాబట్టి అసురులు కూడా ఇప్పుడు కూడా తలుపులు బార్లా తెచ్చుకునే నిద్రపోతుండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనం రెచ్చగొట్టకుండా కృష్ణుడు మనల్ని ఏమి చేయడం చెప్పి. Similarly, if even the demons were unafraid of Krishna, they were confident that Krishna he's a noble person. Su-vratah means noble. He wouldn't attack them without cause. Then what to speak of the demigods being confident of Krishna's protection? కాబట్టి ఏం చెప్పబడిందంటే అసురులు కూడా ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏదో ఒక కారణం లేకుండా తమను సంహరించడానికి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మరి దేవతలు ఇంకా ఎంత విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఈ విషయంలో. Therefore, the demigods, even in dangerous situations, they remain jubilant and engaged in sportive activities. కాబట్టి అందుకే దేవతలు కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా చక్కగా ఆహ్లాదభరితంగా ఆనందిస్తూ ఉండేవారు. And it's also described that persons who had not undergone the various ritualistic performances of the Vedas, they were confident that Krishna accepts love and devotion. ఆఖరికి ఈ వైదిక క్రతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గంభీరంగా ఆచరించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్న విశ్వాసం ఏంటంటే కృష్ణుడు ప్రేమతో మన యొక్క ప్రేమని మన యొక్క అర్చనని ఆయన స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి అనుకుంటారు. So they were freed from all anxieties. ఆ విధంగా అన్ని రకాల ఆతృతల నుంచి వాళ్ళు బయటపడి ఉండేవారు. So all kinds of people, they can depend on Krishna, that he is fixed in his vow. కాబట్టి అన్ని తరగతుల జనులు కూడా కృష్ణుడి పట్ల విశ్వాసాన్ని పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన తన యొక్క వ్రతం ఏదైతే ఉందో దానికి స్థితుడై ఉంటాడు అందులో. They can rely on his good nature and well-wishing nature. కాబట్టి ఇతరుల యొక్క ప్రయోజనార్థం ఆయన చేసేటువంటి విషయాల పట్ల ఆయన వాళ్ళందరూ కూడా ఆధారపడి ఉండొచ్చు అందరూ కూడా. So Krishna Su-vratah, even one of Krishna's vratas or his vows is to destroy the demons. Vinashayata dushkritam. కృష్ణుడి యొక్క ఇంకొక వ్రతం ఏమిటంటే ఈ దుష్టుల్ని శిక్షించడం, వాళ్ళని వినాశనం చేయడం. So even that, killing the demons, that's good for them. ఈ కృష్ణుడి చేతిలో సంహరించబడడం అనేది అసురులు కూడా చాలా మంచిది. So what a good person. Even when he has to punish someone, he does them good. మరి ఎంత మంచిదో చూడండి, ఒకవేళ ఎవరైనా శిక్షించినా కూడా అది వాళ్ళ మంచిగా జరుగుతుంది. ఎంత బాగుంది. His nature is so good that he doesn't
in the ultimate sense, he doesn't harm anyone. He always does good for them. కృష్ణుడి యొక్క స్వభావం ఎంత బాగుంటుందంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇతరులకు హాని కలిగించాలనుకోడు, ఇప్పుడు కూడా మంచి చేయాలని అనుకుంటాడు. So there are various meanings, but again, the Vaishnavas especially, they emphasize this, that his vow is to protect his devotees, those who surrender to him. కాబట్టి నామధేయానికి ఎన్నో భాష్యాలు ఉన్నాయి, కానీ వైష్ణవుల యొక్క భాష ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా భక్తులను నేను సంరక్షిస్తాను అనేటువంటి వ్రతం నుంచి పక్కకి జరగడం. Some examples of devotees referred to as Su-vratah in Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతంలో కొంతమంది భక్తులు సువ్రతులుగా ఉదాహరించబడ్డారు. The first occurrence is Narada addressing Vyasa as Su-vratah. మొట్టమొదటి మనకి నారదుడు వ్యాసదేవుల వారిని సువ్రతాన్ని సంబోధించడం కనిపిస్తుంది. Because Vyasa's vow is to compile all the Vedic literature. ఎందుకంటే వ్యాసదేవుల వారి వ్రతం ఏమిటంటే ఈ వైదిక శాస్త్రాన్నంతటినీ కూడా రచించాలని చెప్పి. It's not a small job. అది ఏదో చిన్న పని కాదు. అది Someone may take up some undertaking and drop it and think, yeah, it's too much work. కొంతమంది ఏదో ఒక బాధ్యతను స్వీకరించి బాగా ఇది భారం అయిపోయిందని వదిలేయచ్చు. I know myself, I've given various tasks of sorting out various items for my own literary projects to various devotees, and most of them who in the beginning say they're very enthusiastic to do so don't do so, or they make a start and then they drop it. నా విషయంలో, నా వ్యక్తిగత విషయంలో కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఎంతోమంది భక్తులు నేను రాసేటువంటి రచనల్లో పాల్పంచుకుంటామని చెప్పి ఉత్సాహంగా మొదట్లో పాల్గొంటారు, ఆ బాధ్యతను స్వీకరించి మధ్యలోనే వదిలేయడం జరుగుతుంది. We can only imagine the amount of work that went into compiling works like the Bhakti Rasamrita Sindhu and Hari Bhakti Vilasa. ఈ హరిభక్తి విలాస, భక్తి రామృత సింధు లాంటి రచనలు చేయాలంటే అందులో ఎంత కృషి చేయాల్సినటువంటిది అనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు ఒకసారి. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno, the six Goswamis are very expert in analyzing all the Shastras. ఈ ఆరుగురు గోస్వాములు కూడా ఈ నానా శాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా విశ్లేషించడంలో వాళ్ళు పండితులు అంటారు. But first of all, they had to gather all the Shastras. మొట్టమొదట అన్ని శాస్త్రాలను సేకరించాలి వాళ్ళు. Not that you can just go to some bookshop and buy them or get them online. అంతేగాని ఏదో ఒక పుస్తక అంగడిలోకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం కాదు ఇవన్నీ కూడా. When you had to read them all అంతేకాకుండా వాటిని తెచ్చుకోవడమే కాదు, వాటిని అన్నిటి చదవాలి కూడా. and take out the particular points. అందులోంచి సరైనటువంటి విషయాలను సేకరించాలి. So Vyasadeva, he had to compile all the Vedas and sort them all out. కాబట్టి వ్యాసదేవుల వారు ఈ యొక్క వేదాలన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చి వాటిని అన్ని కూడా విశ్లేషించాలి. Later, Narada in the Bhagavatam, Narada addresses Dhruva as Su-vratah. అంతేకాకుండా తరువాత మనం చూసినట్లయితే నారదుడు ధ్రువుడిని సువ్రత అని సంబోధించాడు. So it's quite clear how Dhruva is Su-vratah. కాబట్టి మనకి ఇది విదితమైనటువంటి విషయమే, ధ్రువుడు ఏ విధంగా సువ్రతుడు అనేది. His very name is equated with determination. ఎందుకంటే ఆ ధ్రువ అనేటువంటి పదంలో ఆయన యొక్క దృఢ నిశ్చయం కనిపిస్తుంది. Vidura addresses Maitreya as Su-vratah. విదురుడు మైత్రేయుని సువ్రతుడని సంబోధించాడు. Later, we have examples of Narad calling others Su-vratah. Yudhishthira also called Narada Su-vratah. అంతేకాకుండా తర్వాత మనం ఎంతో మంది సువ్రతుడిని సంబోధించడం చూసాం. యుధిష్ఠిరుడు నారదుడిని సువ్రతుడని సంబోధించాడు. This comes in the 7th canto. ఇది 7వ స్కందంలో వస్తుంది. In the purport to the verse where that occurs, Srila Prabhupada states ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి ఇచ్చినటువంటి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా వివరించారు. that Su-vratah refers to a person who has nothing to do with the material world. సువ్రత అనేటువంటి పదానికి ఆయన ఇచ్చిన అర్థం ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో పరిలీనమని అర్థం. So that should be the vow of a devotee. We have nothing to do with this material world. We are only interested in serving Krishna. కాబట్టి భక్తుడి యొక్క వ్రతం ఇదే ఉండాలి, ఏమిటంటే మనకి భౌతిక ప్రపంచంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు, మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి. Then we find that Aditi also refers to her husband Kashyapa as Su-vratah. అంతేకాకుండా అదితి తన యొక్క భర్త అయినటువంటి కశ్యపుని కూడా సువ్రతుడని సంబోధించింది. A wife, when she wants something from her husband, may address him like that.
ఒక భార్య భర్త నుంచి ఏదైనా పొందాలనుకున్నప్పుడు సువ్రతుడిని సంబోధించవచ్చు. Evoking his noble sentiments. అంటే అతనికి ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి భావాల్ని పైకి తీసుకురావడం కోసం. Of course, Kashyapa actually is Su-vratah. వాస్తవానికి కశ్యపుడు సువ్రతుడే. Then Vamana referred to Bali as Su-vratah. అంటే ఉన్న వామనుడు బలి మహారాజుని కూడా సువ్రతుడిని సంబోధించాడు. Bali is another prime example of one who took a vow even against the advice of his guru. బలి మహారాజు కూడా ఒక ఉదాహరణ. అంటే తన గురువు యొక్క ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఒక వ్రతాన్ని స్వీకరించిన వాడిగా ఆయన కూడా ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. And from the materialistic point of view, it might seem that it was a very foolish vow to take. అయితే మనం భౌతిక దృష్ట్యా చూసినట్లయితే అది ఒక మూర్ఖపు వ్రతంగా మనకు అనిపించవచ్చు. But actually it was the best possible vow. కానీ అది సాధ్యమైనటువంటి వాటిలో అదే ఉన్నతమైనటువంటి వ్రతం. Then we find in the 9th canto a descendant of Ajamidha is described as Su-vratah. అంటే 9వ స్కందంలో అజామిడి యొక్క శిష్యుడు కూడా సువ్రతుడిగా సంబోధించబడ్డాడు. In the 10th canto, Parikshit addresses Shukadeva as Su-vratah. 10వ స్కందంలో పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ గోస్వామిని సువ్రతుడిగా సంబోధిస్తారు. In the 10th canto, when Krishna and Balaram they take Diksha initiation as brahmacharis from Garga, they are described as Su-vratah. ఎప్పుడైతే 10వ స్కందంలో కృష్ణుడు బలరాముడు గర్గముని దగ్గర నుంచి ఈ బ్రహ్మచారి దీక్షను స్వీకరిస్తారో అప్పుడు వాళ్ళు కూడా సువ్రతులుగా సంబోధించబడ్డారు. The vow of brahmacharya is Brihadvrata, the great vow. ఎందుకంటే బ్రహ్మచర్య వ్రతం అనేది బృహత్ వ్రతం. And again in the 11th canto, Vasudev describes Narada as Su-vratah. అంతేకాకుండా 11వ స్కందంలో వాసుదేవుడు నారదుడిని Vasudev. వ్యాసదేవుల వారిని No, Vasudev. Vasudev, the father of Vasudev, husband of Devaki. వాసుదేవుడు కూడా సువ్రతుడిగా సంబోధించబడడం జరిగింది. He refers to Narada as Su-vratah. ఆయన నారదుడిని సువ్రతుడిగా సంబోధిస్తారు. So with faith in Krishna's Su-vratah, we should also be Su-vratah to execute devotional service. కాబట్టి సువ్రతుడైనటువంటి కృష్ణుడి పట్ల మన సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంచి ఈ భక్తియుత సేవని ఆచరించడంలో మనం కూడా సువ్రతులమై ఉండాలి. It's a very encouraging name for devotees. ఇది భక్తులకి ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటి నామధేయం. If we become Su-vratah, fixed in our vow to serve Krishna, then Krishna will certainly reciprocate with us. That is his Su-vratah, to reciprocate with such devotees. మనం కృష్ణుడు చేసేటువంటి సేవలో సువ్రతులైనటువంటి వాళ్ళం అయితే ఆయన మనకి రక్షణ ఇచ్చేటువంటి విషయంలో కూడా సువ్రతుడై ఉంటాడు. Any comments or questions, please? ఏమైనా సూచనలు కానీ ప్రశ్నలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah, usually Priya Govinda has at the end of this kind of class. Yeah. Do you have a Vikalt mic? No? There's no other mic? No. Okay. Okay, speak and I'll repeat the question. Sometimes it appears that he, Krishna, breaking his vows. Yeah. Vows. In Indian English it's a vow. Is it? It's difficult to say because V-O-W vow, B-O-W bow, you can't tell. H-O-W how, C-O-W cow. Vow. ఇక్కడ అడగబడిన ప్రశ్న ఏమిటంటే కృష్ణుడు మాట తప్పడం మనం చూస్తున్నాం కదా ఒక్కోసారి దాని గురించి. Yeah, well, famously Krishna broke his own promise not to raise any weapon and fight when he became Ratangapani. He took in his hand the broken or the wheel of the chariot to go and attack Bhishma. కృష్ణుడు నేను ఎటువంటి అస్త్రాలని కూడా స్వీకరించను, ఎటువంటి అస్త్రాలని తీసుకొని యుద్ధంలో అని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ రథాంగపాణి యొక్క రూపాన్ని చూపించడం కోసం ఒక విరిగిపోయినటువంటి రథచక్రాన్ని చేరుకున్నాడు. Because he had one of his vows was not to fight. అనేక ఒకానొక వ్రతం ఏమిటంటే యుద్ధం చేయకూడదని చెప్పి. Another of his vows is to protect his devotee. మరి ఇంకొక వ్రతం ఏమిటి అంటే భక్తుల్ని రక్షిస్తానని చెప్పి.
So in this situation, he had to break one of them, కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒకదాన్ని ఆయన మాట తప్పాల్సిందే. and he had no hesitation in breaking the vow not to fight. కాబట్టి యుద్ధం చేయను అనేటువంటి వ్రతాన్ని ఆయన వదిలివేయడంలో ఆయనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. Because his vow to protect his devotee is more important. ఎందుకంటే భక్తుల్ని రక్షించాలనేటువంటి వ్రతం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ముఖ్యమైనది కదా. As it happened, he didn't actually strike Bhishma. చెప్పినట్లుగానే ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఇచ్చినట్లుగానే ఆయన ఏమి భీష్ముడిని ఏమి దండించలేదు దాంతో. But yes, it may seem that he break. Any other examples of Krishna breaking his vow? Oh, another one is the ye yata mang prapadyante tangs tathaiva bhajamyaham. As they reciprocate with me, I reward them accordingly. ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే భక్తులు నన్ను ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తారో నేను వాళ్ళకి అదే విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాను అనేటువంటిది. But Krishna himself in front of the gopis says, I'm unable to fulfill this in relationship with you. Napariyaham. I cannot, because your love for me is such that there's nothing I can do to repay it. కానీ కృష్ణుడు ఇందులో కూడా మాట్లాడతాడు ఏమంటాడంటే గోపికలతో నేను మీ విషయంలో మాత్రం మీరు చేసినటువంటి సేవకి నేను ఏ విధంగా మీకు తిరిగి నేను చేయలేను అని చెప్పి అంటాడు. So we can that's because Krishna, he's completely committed to fulfilling his vows to the extent that one of his names is Su-vratah. ఎందుకని కృష్ణుడు తను ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం నిలబెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తాడంటే ఆయనకు ఒకానొక పేరు ఏమిటంటే సువ్రతుడు అని చెప్పి. So but Bhakti is stronger than Bhagavan. కానీ భక్తి అనేది భగవంతుడి కంటే శక్తివంతమైనది. So the power of Bhakti is such that to demonstrate the power of Bhakti, she arranges that she can defeat even his own vow. కానీ ఇక్కడ భక్తి అనేది ఎంత గొప్పదంటే తను ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఆయన తప్పడానికి కూడా నిర్ణయించుకుంటాడు. అంత శక్తివంతమైనటువంటి. So the name Su-vratah is not minimized or negated by Krishna's apparently breaking his vows sometimes. కానీ కృష్ణుడు ఒక్కొక్కసారి మాట తప్పినట్టుగా కనిపించడం ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణుడి యొక్క సుబ్రతుడైనటువంటి నామధేయాన్ని ఏ విధంగానూ బలహీనపరచదు. But the glory of Bhakti and of his devotees is magnified, that he who is famous with such a name is obliged to act in such a way that he appears to break his vow because he is controlled by his love of by the love of his devotees. కానీ అటువంటి సన్నివేశాలు జరగడం వల్ల భక్తి యొక్క గొప్పతనం ఎంత ఉంది అనేటువంటిది ఇంకా ఎక్కువగా చూపించబడుతుంది. ఎందుకంటే భక్తి కోసం అవసరమైతే తను ఇచ్చినటువంటి మాటను కూడా తప్పుతాడు అనేటువంటి. Keep your hand away from the mouth. ఇంకా Make a vow. Only when you're eating or brushing your teeth. తినేటప్పుడు లేకపోతే దంతధావనం చేసుకునేటప్పుడు తప్ప ఇతర సమయాల్లో నేను నోటికి చెయ్యి దూరంగా పెట్టుకుంటాను అనే వ్రతాన్ని పాటించినది. Yeah. Any other examples? ఇంకేమైనా ఉదాహరణలు ఉన్నాయా? There may be so many. Ras Leela? What's that? Oh, in the Ras Leela, Krishna is not following Vedic principles. No, in the Ras Leela, Krishna is having the topmost demonstration of the topmost understanding of the Vedic principles. Because the essence of all the Vedic principles is that everything is meant for the enjoyment of Krishna. So that overrides all other principles. Only people who don't understand the Vedas think that Krishna, by performing Rasa Leela, breaks the Vedic principles. Externally he appears to do so. కాబట్టి ఎవరికైతే వేదాలు సరిగా అర్థం కావలేదో వాళ్ళే అనుకుంటారు ఏమిటంటే కృష్ణుడు రాసలీల చేయడం ద్వారా వైదిక సూత్రాలని పాటించడం లేదండి. భౌతికంగా బయటికి అలా కనిపిస్తుంది. These termites are very busy in their vow to destroy the building, it seems. Not termites. Huh? Some other insect which eats wood. Not termites, some other thing. ఇక్కడ పైన ఏవైతే పురుగులు ఉన్నాయో అవి మేము కేవలం చెక్కని తింటాం అనేటువంటి వ్రతంలో అవి చాలా పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాయి. Yeah.
raining down powder on us. వాళ్ళు పైనుంచి పొడిని రాల్చేస్తున్నారు పైన. There's a Vedic nyaya, gunakshara nyaya, వేదాల్లో గుణాక్షర న్యాయం అనేది ఉంటుంది. that these insects, they make the powder and it might form into some akshara like or a. ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ క్రిములు పైనుంచి కిందకి పొడిని రాల్చేటప్పుడు అవి ఒక అక్షరంగా అంటే ఆ గాని ఆ అనేటువంటి అక్షరంగా అది పడొచ్చు మాట కింద పొడి. But that's just a coincidence. It's not that they've become pandits. అంతేగాని అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన విషయమే కానీ పురుగులేవో ఈ క్రిములేవో పండితులు అయిపోయారు అర్థం కాదు. It's given as an example of a coincidence, and there's no need to try to explain it in any other way. కాబట్టి ఇది ఎందుకు చెప్తారంటే ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగేదానికి ఉదాహరణ ఇస్తారు. అంటే దీన్ని వివరించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పడం కోసం. Yeah. So you were going to say something? ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Despite of Krishna being Su-vratah, he states in Bhagavad Gita, Kaunteya Pratijanidhi Name Bhakti. Why does Krishna say, you announce it, Arjuna, not me? ఎందుకని కృష్ణుడు అర్జునుడితో కౌంతేయ "అర్జునా, నువ్వు ప్రతిజన్." ప్రకటించు, నేను కాదని చెప్తున్నాడు. Because many people don't trust Krishna, ఎందుకంటే చాలా మందికి కృష్ణుడు అంటే విశ్వాసం లేదు కాబట్టి. especially because he's from Mathura, and Mathura people are generally considered untrustworthy. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కృష్ణుడు మధుర నుంచి వచ్చాడు. ఎందుకంటే మధుర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నమ్మలేము అని చెప్పి ఒక నానుడు ఉంది. So Arjuna was considered more trustworthy than Krishna. కాబట్టి ఏంటంటే అర్జునుడు కృష్ణుడి కంటే ఎక్కువ విశ్వసించదగిన వాడిగా పరిగణించబడ్డాడు. Krishna, they weren't sure whether he was from a Vaishya background or a Kshatriya background. ఎందుకంటే కృష్ణుడు సరిగా తెలియదు అతను వైశ్యుడా లేకపోతే క్షత్రియుడా అనేటువంటిది. Kshatriya, he is very fixed in his vow. ఎందుకంటే క్షత్రియుడు తను ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడతాడు చాలా So స్థిరంగా. Arjuna, he was more reliable in that sense. కాబట్టి ఆ విషయంలో అర్జునుడే ఎక్కువ విశ్వసించదగిన వాడు. But the Vaishyas, especially those who are doing business, you can't trust them. కానీ ముఖ్యంగా వైశ్యులు ఎవరైతే ముఖ్యంగా వ్యాపారం చేస్తుంటారో వాళ్ళని విశ్వసించలేం. Yeah, someone else? Yeah. Why Asuras born in Brahman families? Why are Asuras born in Brahmin families in Kali Yuga? కలియుగంలో ఎందుకని అసలు బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లోనే పుడతారు? Well, they have a desire to insult Krishna. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కృష్ణుడిని దూషించాలనేటువంటి ఒక కోరిక ఉంది కాబట్టి. So many Brahmanas, they have made commentaries on Shastras which are demoniac. అందుకే ఈ బ్రాహ్మణులు శాస్త్రాలలో ఇచ్చినటువంటి భాష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఆసురికమైనటువంటివి. They are unable to physically kill Krishna, so they try to philosophically kill him. కాబట్టి వాళ్ళు అంటే భౌతికంగా కృష్ణుడిని సంహరించలేరు కాబట్టి శాస్త్రబద్ధంగా కృష్ణుడిని సంహరించాలనుకుంటారు. Yeah. Can over-attachment to vows become a difficulty in devotional service? ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో ఇది భక్తికి అడ్డంకిగా మారే అవకాశం ఉందా? Well, there is the discussion of niyamagraha, being too much attached to rules and regulations. అవును, దీని గురించి నియమాగ్రహ అంటే దీని గురించి అంటే తీవ్రంగా వ్రతాలకి ఆసక్తులై ఉండడం అనే దాని గురించి వివరించబడింది. So the central vow of a devotee is to Krishna tekila cheshta, to do everything for Krishna's satisfaction. భక్తుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి నియమం ఏమిటంటే అన్ని కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసమే చేయాలి అని. There are many other rules, but other rules could be flexible. మిగతా ఎన్నో నియమాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ నియమాలన్నీ కూడా మనం కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చుకోవచ్చు. For instance, if someone takes a vow that I won't speak to anyone, I won't do anything till I finish my 16 rounds every day.
ఉదాహరణకు ఒక భక్తుడు ఒక నియమం పెట్టుకోవచ్చు ఏమిటంటే నేను ప్రతిరోజు 16 మార్లు జపం ముగిసే వరకు నేను ఎవరితోనో మాట్లాడను అని చెప్పి. And then some devotee sitting next to him has a medical emergency, heart attack, and he just neglects him and lets him die. That would be foolishness. కానీ పక్కనే ఒక భక్తుడు ఉంటాడు, ఆ భక్తుడికి ఏదో హృద్రోగం వల్ల గుండెపోటు వచ్చి వెంటనే వచ్చింది అనుకోండి, ఈ భక్తుడు ప్రతిస్పందించకుండా అలాగే కూర్చొని వదిలేస్తే వాడు చనిపోతాడు పక్కన ఉన్నవాడు. So there can be over attachment or unintelligent attachment to vows. కాబట్టి ఇదేమిటంటే అతిగా అంటే బుద్ధి లేని విధంగా ఎక్కువగా వ్రతాల పట్ల ఆసక్తి ఉండడం. In emergency situations, then different considerations arise. కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వివిధ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Yeah. Then. ఇంకా ఏమన్నా? Yeah. Who is asking? Yeah. It says that Krishna sends Kunti Devi to Karna to ask that don't kill Pandavas. So is there any reason behind that? Why Krishna sends Kunti? Why does Krishna send Kunti to Karna to ask him not to kill the Pandavas? Is there a reason? Well, certainly there's a reason in everything Krishna does. Krishna చేసే ప్రతి దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో కారణం ఉండే ఉంటుంది. Krishna can personally protect all the Pandavas himself. అవసరమైతే కృష్ణుడు తన స్వయంగా పాండవులను సంరక్షించవచ్చు. But according to his leela, కానీ ఆయన యొక్క లీలను బట్టి he plays as if in some ways he's like an ordinary person. లీలలో భాగంగా తన ఏదో ఒక సాధారణ వ్యక్తిని అన్నట్టుగా ఒక్కసారి ప్రవర్తిస్తుంటాడు. So Karna, he superficially, he appeared powerful enough to defeat other members. He could, theoretically it was thought he could possibly kill all the Pandavas. అంటే కర్ణుడు అవసరమైతే పాండవులందరినీ కూడా సంహరించగల శక్తి కలిగిన వాడిగా పరిగణించబడ్డాడు. During the fight he had the opportunity to kill various members of the Pandavas, but because he'd vowed to kill only one, then he wanted to kill Arjuna only. ఉదాహరణకి యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఈ పాండవులందరినీ కూడా సంహరించదగిన అవకాశం లభించింది కర్ణుడికి, కానీ అతను ఒక మాట ఇచ్చాడు, ఏమని? అర్జునుని తప్ప ఇతర పాండవులను నేను సంహరించను. He told Kunti that you're known as having 5 sons, so in the fight between myself and Arjuna, either I will die or Arjuna will die, so you'll still have 5 sons. అతను కుంతిదేవికి ఏమని వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే, నువ్వు 5 పుత్రులకి తల్లిగా తెలియబడ్డావు కాబట్టి యుద్ధంలో నేనన్నా మిగులుతాను లేదా అర్జునుడన్నా మిగులుతాడు, ఎవరు చనిపోయినప్పటికీ నీకు 5 సంతానం మిగిలే ఉంటారు అని చెప్పాను. Krishna acted as a politician on behalf of the Pandavas. కృష్ణుడు పాండవుల పక్షాన ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రవర్తించాడు ఇక్కడ. Hare Krishna. Okay, one more question. ఇంకొక ప్రశ్న. Krishna says, well, he doesn't say that. That's said about Krishna, that he never takes a step outside Vrindavan. నేను బృందావనాన్ని దాటి ఒక అడుగు కూడా బయటికి వేయను అని చెప్పి కృష్ణుడు అనలేదు. కృష్ణుడు గురించి చెప్పబడింది ఆ విధంగా. He doesn't say it himself. అంతే కృష్ణుడు స్వయంగా మాట చెప్పరా ఇక్కడ. But he can't go outside Vrindavan because he's captured in the hearts of all the inhabitants. కానీ ఆయన బృందావనాన్ని ఎందుకు విడిచి వెళ్ళలేదంటే ఆ బృందావన వాసుల యొక్క హృదయాల్లో ఆయన కట్టివేయబడ్డాడు. So although he may appear to go outside, but actually he's always present there. బాహ్యంగా ఆయన బయటికి వెళ్ళడానికి కనిపించినప్పటికీ ఆయన బృందావనంలో ఎప్పుడూ ఉంటాడు. Hare Krishna. Su-vratah ki jai. Srila Prabhupada.